everyone. Recycling used paper into beautiful jewelry is a simple hands-on skill from which you can earn income. Follow along as our solution entrepreneur takes us through the step-by-step process of making paper beads. My name is Robert. I'm an artist, I'm a jeweler, I'm a fashion person, and I'm very passionate about fashion. The skill of making beads from paper, it's very special in a way in that it doesn't require like a lot of capital for somebody to start. But the most important of all is that you can find paper everywhere. All you need to have is a few tools, basic tools. Tugenda kubanga tuyiga okukozesa empapula ozijjamu ebintu ebyomugaso. Okujjamu ebintu nga embira oba beads mu luzungu zisobola okukola ebintu nga ebyomubulago, ebyokumukono, ebyokumatu. Era tuli wanne Janet from Sawa World. Tugenda kuba tubayisa mu process yonna nga bwe mugenda obbiraba. Kati bwe tuba tutandika osooka n'okuŋŋaanya ebintu bye bigenda okukola, the tools and materials. Kati olupapula lwaffe luno nga bwe mululaba lwa craft paper lugula siringi nga 2 mu b'empapula ozisangayo, ne mu katale abatunda empapula namwo ozisangayo. Tugenda kumeasuringa ya centimeters 2, so bwe tumaakinga centimeters zaffe 2 bwe tuti. Bw'omala ng'ojja ne sayidi eno ng'era omaakinga centimeters 2. Buli kamu kagenda kusobola okuvaamu olupapula olugenda okukola bead. Kati points ezo tumaze okukuwa bwe zityo nga tujja nga tuzigatta. Ogatta eyo ng'ogireeta ng'ogigatta ku eno. Kati tugenda pima obuwanvu bw'olupapula lw'okozesa. Obuwanvu tugenda kukola bubeera bwa centimeters 25. Omala okufuna eza 25 ng'era ojja ng'ogatta wano ogattawo naawo. Tukwata makansi yaffe tusalako bwe tutyo. Kati buli kamu kano buli kasikipu bwe kati tugenda kaawulamu tufune amakati gaako, which is eyabadde centimeter 2. Katugenda kwawulamu tufune centimeter 1. Kati zino points zetufunye wano ku center nga tuzireeta nga tuzigatta ku eno ku nsondo eno. Omala ozigatta ojja kwesanga tufunye shape bweti. Tujja kuba tufunye shape ya triangle empanvu bweti. Kati shape ya triangle eyo gye tugenda okuba nga tukozesa okurollinga bead. Kati tugenda kulaba nga bwe tusala. Osobola okusazisa kaata eyo oba osobola okusazisa makansi okusinziira ku kyo ekikwanguyira. Kaata yaffe eno ojja gifuna ku 2000, osobola okufuna ne makansi ku 2000. Naye nze kati nonze kusazisa ki kaata. Tulina okuba ne rula yaffe eno. Rula yaffe eno etuyambako okusala layini neeterera ng'eri straight. Naye olina making sure omukono gwo munywevu. Omukono gwo olina okuba nga munywevu n'osala layini. Kati ojja kulaba nti bwe tusala triangle bweti emu tufunawo endala. Kati tugenda tutandika okucreatinga bead
oba embira nga tukwata buno n'obuti ne tuloolingako obupapula buno. Kano akati oba tokayina oyinza okufunayo option endala? Yeah, osobola okukoza ekintu kyonna ekirina shape ya round because omugaso gwako kuteeka katuli mu mbira gy'okola oba bead. Kati oyinza okukozesa ne brush eno. Kati bwe tuba tuloolinga tutandikira ku side eno ewanene, ne tufuna akati kaffe okwetolooze kuli kenkane n'akati nga bwe kenkana. Naye no making sure nti tekeewunzika bwe kati oba bwe kati. Kabwe tuuka wano kali nga katondo nnyo bwe wati kekakwata nga tuleeta glow waffe ono. Kati wano osiigako kano katono bwotyo, omala osiigako n'ojja n'okaloolinga ne kakwatira ddala kuli bwe kati. Kakati nga tumaze okuloolinga tugijjako mpola. Tugenda zisitringa ku ki kweno fishing line yaffe kwe tuzigenda ziteeka tuzikalize kuno. Zitwala bbanga ki okukala? Okukala zitwala approximately eddakiika nga 10. Tumala ozikola bwe tuti nga tusibako ku side, buli side nga tusibako zireme kuvaamu. Kati beads zaffe nga ziwedde okukaza zijja kubeera bwe ziti. So olina okumakinga sure zonna oziseparatinga ne makinga sure nti buli emu ekola ki eri yokka. Kakati okukola bracelet yaffe waliwo standard sizes ezikola oba okola. Kati omuntu ali medium oba small ziba 6 inches. Kati buno crimps butuyamba okulookinga. So tuteekamu kamu. Bw'omala tuteekamu bwotyo, kati nga tunateekako looku yaffe tugiteeka ebeera ku side emu. Buno abatunda jewelry supplies bubaayo, obulooks ne crimps bubaayo. Then sibwa ssente nnyingi bigula 2000. Nkwata kana ka bead kawataddewo akali metallic ng'okanyiga. Okanyiga kajja fuuka flat bwe katyo. Okanyiga ne kafuuka flat bwe kati kaba tekakyasobola kutambula. So, leero tukwata ekintu kyekimu nga tukwata kaki crimp. Kati no crimp era yegenda okulookinga era nga tuddamu nga bwe twakoze side eri. Omugaso gwa chain eno is to kubeera nga eri adjustable. Ojja n'okwata n'onyiga bw'oti n'okulozinga ringi eyo eno eya chain. So. Tutuuse bracelet yaffe bwetyo bwerabika. Have it in mind that you're joining a field where people are already doing what you're doing. So ask yourself, the first question is that, what do I have to put on table that is going to make people come to me? And how do you achieve that? You need to do a lot of research and creativity. So that you make from paper beads, for example, we did like the bracelets. I think you can have bracelets like starting from 10,000 every week. Only if you have the good quality work. If you maintain the standard, people will pay you without looking around for pocket change or something. Some materials can be a challenge, but you have to use your head. If you use your head, your challenges are going to really reduce.